Sign options requirements. راجی صاحب شروع کریں. جی بسم اللہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Before starting today's session, today's guest of speaker is our legend teachers of the teacher, Professor Majeed Chaudry Sahab. Thank you very much, sir. Before this, I will request Professor Rashid Sahab to start Holy Quran. ایسے جزاک اللہ. سر یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے, تھوڑی سی بڑی ہے, آج کل فلسطین کے حوالے سے اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہے, تو اجازت چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اجل ذالک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. مفہومی ترجمہ ہے, اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو, تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے, مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے ہیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. Professor Rashid Sahab. Now I will request Professor Majeed Chaudry Sahab. Professor Majeed Chaudry Sahab, I spent a lot of time with sir at King Edward Medical University, and after KE, he was the principal of Fatma Jinnah Medical College, which is also university nowadays. Professor Majeed is a teacher of the teachers. Today's topic is very important. That is about the ethics. We know that ethics are important in life, not only in medical sciences, also in the life. If we do not know the ethics and we cannot change our attitudes, the success or the failure of the human is in the attitudes and the communication skill. Professor Majeed Chaudry Sahab, over to you, sir. Thank you. I have shared my screen. Can everybody see? Yes, sir. No, not visible yet. It is not visible yet. Salman? Assalamu alaikum, sir. Can you see my screen? کیا حال ہے؟ جی سر, ٹھیک ٹھاک. کر لیے نا. جی, can you see my screen? No. Yes. Now? Yes, No, sir, your sir. screen is. Yes, sir, it is visible now. Okay. سر اس کو سلائڈ شو میں لے جائیں تاکہ بڑی ہو جائے گی. جی سر. Okay. Right, ladies and gentlemen, assalamu alaikum everybody, and I'm grateful to Professor Salma. I think they are, and Professor Mulazim Hussain. I think they are doing a wonderful job in educating the medical fraternity, and I'm honored and humbled having been asked to talk on this
very important, very, very important topic, very close to my heart. And, let's start with the presentation. Medical ethics, it's basically a Greek word called ethik, means habit, action, and character. And it's a set of philosophical beliefs and practices concerned with the distinction between right and wrong. And medical ethics is a branch of ethics that deals with moral issues of medical practice. According to World Medical Association, the definition of ethics is it's the study of morality, careful and systematic reflection on and analysis of moral decisions and behavior. And it encompasses its practical application in clinical settings, as well as the work on its history, philosophy, theology, sociology, and anthropology. Ethical codes in different era were based on religious beliefs of people or needs of humanity. Like 1900 BC, the Code of Hammurabi was described, and then Hippocratic Oath in 5th century BC, and Islamic medical ethics in 7th century, and Nuremberg Code in 1948, and of course, Geneva Declaration in 1948. And there is the Declaration of Human Rights in the same year, and Helsinki Declaration in 1964, and International Code of Medical Ethics. So this is the historical kind of perspective of medical ethics. Now, if we take one by one, Code of Hammurabi, it was the first laws in the world. There were 282 laws, a system of payment based on results and ability to pay on the status of the patient. Penalties for negligent failure, some of which were very harsh and severe. If the physician succeeds, he gets paid. If he fails, at worst, he loses his hands. Now, then in the 7th century, I think Quran says everything about ethics, not only in dealing with human beings, but every sphere of life. Now, the Islamic oath, it says, Islam made it an obligation upon the sick to seek treatment, and human life is sacred. And saving of one life is regarded as saving the life of whole of humanity. For every ailment except old age, there is a remedy. It's up to us to find out. And actions will be judged according to their intentions. Now, rulings exist for euthanasia, contraception, organ transplantation, and abortion, etc. This Islamic oath was developed in 1981 in the International Conference in Islamic Medicine in Kuwait. And this is what, we have been following up till now. If you want, I can read it. I swear by Allah the Great, to regard Allah is carrying out my profession to protect human life in all stages under all circumstances, doing my utmost to rescue it from death, malady, pain, and anxiety, to keep people dignity, cover their privacies, and look up their secrets, to be all the way an instrument of Allah's mercy, extending my medical care to near and far, virtuous and sinner, and friends and enemy, to strive in the pursuit of knowledge and harnessing it for the benefit, but not
the harm of mankind, to revere my teachers, teach my juniors to be the brothers, to members of the medical profession, joined in piety and clarity, to life my faith in private and in public, avoiding whatever blemishes me in the eyes of Allah, His apostle and my fellow faithful, and may Allah be witness to the soul. And what we practice these days is essentially based on this Islamic books. Now, then there was in Nuremberg, it said voluntary human consent is essential. Experimental results should result in good for society. Anticipated results should justify the experiment. Avoid all unnecessary physical and mental suffering. No experiment if there is a chance of death or disability. Minimize risks of subjects and proper preparation and facilities to protect subjects. Experiments conducted only by qualified persons. Subjects can withdraw at any time and terminate experiment if results are known or with best judgment. Then, ladies and gentlemen, Hippocratic Oath, one of the earliest documents in medical ethics, was described by him in 5th century BC. Traditionally, all doctors recite this oath at swearing in. It's considered sacred for its religious foundation and sanctity. This is the original document, which, of course, from Greek, it's translated into English, but this is what is ascribed 500 years BC. And then in Geneva, it was adopted at World Medical Association General Assembly in 1948 and amended in 1968, 84, 94, 2005, and 2006. And Declaration of Physicians' Dedication to the Humanitarian Goals of Medicine was the basis of this Geneva Convention. Then in Helsinki in 1964, a set of ethical principles regarding human experimentation developed by the World Association in 1964, about 100 years after, these very atrocities committed by the medical profession, in the United States, which really led to this day of medical ethics. And the last revision of this was in 2008, and more specifically addressed clinical research reflecting changes in medical practice from the term human experimentation used in the Nuremberg Code. And then International Code of Ethics given by World Medical Association. The code applies both in peace and war. It confides the duties of physician in general and duties to the patient and colleagues. And ladies and gentlemen, the history is in 6th century in Japan, the Buddhist physicians crafted 17 rules of engine. And in China, in 14th century, Ming Dynasty ethical instructions for healers were discovered, which were similar to the Hippocratic Oath. The principles essentially are the autonomy of the patient, beneficence, do no harm, confidentiality, and non-maleficence, and do no harm to anyone, and equity or justice. Now, bioethics is essentially an American product. Bioethics occurred as a reactive response to the biomedicine's technological advances and cultural pluralism. International bioethics began more than a decade after the birth of bioethics in the USA. In the 20th century, there have been numerous unethical and inhuman experiments performed on human
test subjects in the United States that were often performed illegally without knowledge of the patient and informed consent of the test subject. And these experiments were funded by USA government usually and CIA and military and private agencies. In fact, this is the reason what led to the development of ethical conduct and medical ethics, which we are practicing now. Now, you know, there is a long history of non-ethical practices in the world. For example, you know, mustard gas was tested on soldiers via involuntary gas chambers. CIA sprayed whooping cough virus on Tibet and 12 people died. And the Navy sprayed bacterial pathogens of pneumonia in San Francisco. And the Army released millions of mosquitoes in the hope that they would spread yellow fever and dengue fever. Panswana, Avon Park. You know, then US infected, I'm sure, you know, we all studied in our undergraduate level that US infected Guatemalans with syphilis and didn't give them penicillin, which was available in those days. Throughout the 1840s, you know, Marion Sims, who is often referred to as the father of gynecology, performed surgical experiments on enslaved African women without anesthesia. One of the women was operated 30 times and died from it, from infection resulting from the experiments. In 1874, Mary Rafferty, an Irish servant woman, came to Dr. Robert Bartholow of the Good Samaritan Hospital in Cincinnati for treatment of her cancer. Seeing a research opportunity, he cut open her head and inserted needles, electrodes into her exposed brain matter without anesthesia. And then CIA conducted experiments on prisoners and mentally retarded people, exposing them to pain, fever, and sexual abuse. Ladies and gentlemen, you know, there are a lot of other issues regarding ethics. And these are like advertising, patent and copyright, running an open shop, dispensing of drugs and appliances by physicians, not endorse any item, database, rebates and commission, and secret remedies, and human rights, and euthanasia. There are all sorts of unethical practices which are going on to date in this world. Now, ladies and gentlemen, you know, I had a good look at having practiced with medicine for nearly 50 years, and about out of that 44 years in Pakistan. You know, I just recollected what I saw is being practiced in this country. And, you know, we physicians are masters of misusing quite a few things, which means print media, electronic media, and now you can add a social media to this as well, and sinologies and professional gimmickries and social media, of course. Now, you know, print media misuse, even to date, we see, you know, there is self-advertisement through interviews, news items, foreign trip stories, unnecessary projection in the media, and distribution of advertisement leaflets in Sunday papers. Now, this is something which one of my students from Rahim Yar Khan shared with me
few years ago. And I think just go through it. And, in fact, unfortunately, the gentleman later on, we said before this, he was my senior registrar. And the only man ever I showed the door in my whole career was this gentleman. I'm not naming him. But you look at the kind of advertisement which was being used on Sunday papers. Now, print media, you can have small or full page advertisements. Now, repeated change of address for 6 months, a consultant kept on having a news in the newspaper every week that he has changed that. Why it's important for if Dr. Majeed is going for Umrah or holiday or symposia, why it's important. And, they go to these conferences on their own and then come back and claim that they have represented Pakistan. Yes, they have represented Pakistan, but in a very wrong. TV program comparing, people buy it, would you believe? Buying time for medical programs. Must present oneself on all the functions with instructions to the cameraman for proper focusing. Honestly, these are all based on personal experience and observations, ladies and gentlemen. Now the WhatsApp malady. Honestly, sometimes you feel absolutely sick that, how much people want to put on the WhatsApp for the attention of people. And, I don't know, we as a nation have a hunger for camera. And there are so many other things, ladies and gentlemen, in this sophisticated forum, I can't even mention. Now, exaggerated psychology. Like with the name, it goes A/professor. And somebody asks, Dr. Saab, A professor kya hota hai? I'm telling you the truth, ladies and gentlemen. And the gentleman said, well, professor की categories होती है. मैं A category का professor हूँ, बाकी कुछ B और C के. Would you believe? And I have seen, the banners or the like the size of a motorway sign, honestly, in city of Lahore, and places like squares or lampposts, and even the railway station. Very funny public information. I don't know what are they up to, and unbelievable prescription pads. One of the pads that I saw, there was hardly any place to write down the names of medicine. Why do we have to do it? Now, calling, during my career, I never allowed any of my trainees even to do a diploma. And the result was they all had fellowships and memberships, and wherever they went, alhamdulillah, they brought good names to this country. A membership of various societies. If I'm a member of 6 societies, what does it matter? Non-training international fellowships, like fellowship in ankle or fellowship in knee, or now various fellowships, although it may be a few days. Chaudry boards not mentioning the country. And there are so many cover-up degrees. That's why I always said that please have one best degree in your professional career. It will help you
to develop into a very good profession. And then we are masters of self-proclamation of expertise in a particular field. Excuse me. Like, and then, patient's communication is, leaves a lot to be desired. First of all, frighten the hell out of it. Prescribe unindicated medicines or God knows herbal medicines and whatnot. Now, a referral relationship, patronizing friends and relations, irrespective of their competence. Referral to certain individual with ulterior motives. शायद मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं इस पे और डेवलप करूं. For God's sake, आपका रिस्क तो आपकी हथेली पे लिखा हुआ है, वही मिलना है. ढंग से लो. Referring for a CT, I have seen a CT scan of an ingrowing toenail, ladies and gentlemen. Honestly. Please do stop me even during the presentation if anybody wants to. Then you arrange dinners without any occasion. Dish out gifts to people. Iftar parties, okay, you must do it, but the motive should be not to attract clientele. Personalized phone calls and greeting cards to the patients on particular occasions. Now, ladies and gentlemen, since I'm a surgeon, I have seen a lot of things in the field of surgery. And would you believe in the city of Lahore now, there are non-operating surgeons? Tautism, I'm sure you can better understand. Multiplication of figures. You have done 50 cases and you go and present 500 in a clinical meeting. With no complications whatsoever. Fantastic results, better than anybody in the world. And then another unethical practice that these surgeons can be part of is bury the complications and avoid the re-explorations, even if it's indicated, and let the patient die. And then a lot of superlatives which are used to satisfy the patient that this was the best thing that could have been done and nothing else can be done for this patient. Now, again, even I think if you have a look at today's newspaper, you will find something about first ever procedure performed in Pakistan. But so what? X kilogram size tumor removed from the abdomen. Yeah, this is our job. Sexual change procedures. Every now and then you find that Zubaida has been made so bad. Painless hemorrhoidectomy or bloodless procedures or 2 minutes procedure. Ladies and gentlemen, these are my personal observations which I'm sharing with you. Now, then cooked up stories, foreign trip stories. जाते सैर करने, जाते उम्रा पे हैं किसी के खर्चे पे, and then they represent Pakistan. Self-praise and megalomania is something that doesn't suit our profession. We criticize our own colleagues. अगर मेरे पास किसी का ऑपरेटेड पेशेंट आ गया तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा जी केने पट्टा बिठाया पंजाबी में कहते हैं कि जी किसने बेड़ा फर्क किया. You criticize your own colleagues. This is like equal to eating dead brother's flesh.
talking against people in their absence. An impersonation of various surgeons and clinicians. You know, the other day somebody asked me, "Ji, Professor Sahab, आप जेल में भी जाते हैं ऑपरेशन करने में?" मैं तो कभी जेल शहर के अंदर नहीं गया. And they asked me, "Ji, अच्छा, your name was there on a clinic, Professor Majeed Chaudry, surgeon." I think somebody must be misusing by name, or I'm sure your name must be being misused in smaller places even now. You know, and now come to the paper presentations. You know, there are cooked up figures. You know, and I know. You know, the other day, the president of College of Physicians and Surgeons, who is has been my student, you know, I told him that, look, 95% of dissertations are jali. There are armchair writers in city of Lahore, Karachi, Hyderabad, Peshawar, and where not, Pindi, Islamabad. You name the city and they have it. You just pay 30,000 rupees. You even have to tell the topic and they will write. And when they present, you know, in the conferences, aims and objectives is essentially self-projection. Hardly any complications. The results overwhelmingly advocating a particular drug. And projective indulgence in discussion. You might have seen a lot of people they want to be important in these meetings, although it may be an irrelevant question. Now, armchair writers is a big problem in this country. You know, you can write papers. There are fake papers available, fake studies, and the only thing that you have got to do is just pay them the money. And then these articles, they say, you don't worry. We will make sure that it's published. And articles must be published irrespective of their standard. You know, ladies and gentlemen, pharmaceutical companies sponsored foreign trips and perks, hence prescription of a drug of those particular companies on the prescription pads of indebted clinicians. For God's sake, you know, you have to have your priorities right and do what is in the best interest of your patients and not in your own best interest. Now, you know, and then, you know, then you, with your name, you use these very funny titles, renowned surgeon and physician, you know, and after a while you become an national figure. And then maybe a couple of years down the line, you become internationally famed personalities. And I tell you, these are the people who are at the bottom of our profession in usual practices. You know, right, we do commit errors, you know, but they are never intentional. Errors in healthcare are the 8th leading cause of death in the United States and accounts for 195,000 deaths each year. So complications will occur when you hold the knife into your hand. They do occur under the best of circumstances and when least expected. And no surgeon is immune to this. I remember one of my teacher and teacher of many of you, Professor Rashid Ahmad Qureshi, who retired from King Edward as chairman department of surgery, used to say, no surgeon in this world can walk with his head high that he had committed no complications. Those who claim no complications
have not done enough or they are lying. Complications do occur, not uncommonly. They occur in twos and threes. I think some of the surgeons on this forum would agree with me. And no, that's what I quoted Professor Rashid Ahmad Qureshi, that no surgeon in this world can walk with his head high. Ladies and gentlemen, sometimes injuries do occur because of the faults of your assistants, like retractor injuries. You can injure the liver, the spleen, diathermic burn, current laryngeal nerve injury, injury at the time of closure, and carotid artery tear during thyroidectomy, intestinal perforation while inserting drains, wrong labeling of patient every now and then. We still see wrong side surgeries on kidneys and limbs. Now, and wrong injections like muscle relaxants. I remember I was chairman Department of Surgery at King Edward and examining FCPS candidates in Karachi. And one of these nurses, since the medicines are not available, and an analgesia was ordered, and those medical store people gave a muscle relaxant, and it was injected to a 14-year-old patient, and he died, and I had to face the music for a couple of years. I have seen intra-arterial injection in a nurse, who lost her forearm. And I have seen mixing of gas cylinders. There were 6 deaths in a row in Mayo Hospital because the nozzle was broken, and nitrous oxide cylinder was where there should be oxygen cylinder. So these kind of disasters do occur, and at the end of the day, you are responsible. Pre-medication of wrong drugs, omission of cardiopulmonary conditions, cardiac arrest during induction, esophageal intubation, not an uncommon thing, wrong labeling of drugs, tube disconnections or kinking, wrong cylinders I have already mentioned, and overhydration in extreme of ages. I think if we do our practice professionally, ethically, most of these things, they are avoidable complications. Now, when somebody is referred from particularly periphery or even your own city, you underscore the competence of referring surgeon. What a bad thing to do. Scare the hell out of patients. Typical sentence, kisne patha bitaya. Exaggerated scope of a particular complication. Emphasize that you, the patient, are in the right place now. Or paint a totally black picture of the disease. And at times incite the patient to take some legal action against the surgeons performing the primary surgery. I go every now and then in the healthcare commission, and most of these complaints, against surgeons, the patients have been instigated by some doctor. That's a fact. Ladies and gentlemen, what can we do? We need to revamp our training system according to our requirements. There has to be a better commitment on the part of trainers and trainees. It needs to be enhanced. Ethical practices leave a lot to be desired. Perhaps we don't have good role models of yesteryears, unfortunately. I sincerely hope that one day the remunerations will match the requirements
and people will refrain from unethical practice. Ladies and gentlemen, these are some of the references, and I thank you very much for your kind attention. Thank you very much for your patient listening, and I'll be only too happy to answer. Thank you so much, sir. If there are Thank you any so much, sir. Thank you so much, sir, Professor Majeed Chaudry Saab. Really now it is, I think, time due to new curriculums and day by day improvements and changes in the curriculums. We need a lot of things to do to include ethics in our curriculum. Now it is time to ask the question. If anybody asks the question, can raise the hand and can ask the question from Professor Majeed Chaudry Saab. Most welcome. Should we start? जी राशिद साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. प्रोफेसर मजीद चौधरी साहब, बहुत अच्छा एक्सीलेंट लेक्चर था. मेरे ख्याल में आपने तमाम मेल प्रैक्टिस हर चीज की तमाम एस्पेक्ट्स कवर कर दी हैं. सर एक कमेंट कहें या क्वेश्चन कहें. हमारे पास हम प्रैक्टिस करते हैं, फैमिली फिजिशियन भी हूँ और भी बहुत सारे करते हैं. गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली लीगली कोई ऐसा अपडेट नहीं आता जो हम अपनी नॉलेज अपडेट कर सके. सीएमई कहें या सीबीडी कहें, तो हम सारे डॉक्टर्स बाउंड होते हैं, डिपेंड करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के कि वो हमारे लिए साइंटिफिक सेशन अरेंज करते हैं और हमें नॉलेज अपडेट करते हैं. तो क्या इतनी हमें अगर उसको दूसरे एस्पेक्ट में देखें, ये कितनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं. मैं 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. आज तक गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई लीफलेट नहीं आया कि कोरोना की ये अपडेट है, मलेरिया की ये अपडेट है, डेंगू, इन चीज़ों का नाम ही नहीं होता था. तो हमें ये फार्मास्यूटिकल कंपनी सिखा रही है. तो क्या उन्हें थोड़ा सा एडवांटेज नहीं देना चाहिए अपने प्रैक्टिस में और अपनी प्रिस्क्रिप्शन में? नॉट थिंकिंग इन दैट कि वो हमें गिफ्ट देते हैं या हज पे भिजवाते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है. सर इस पे आप कमेंट्स करें. मैं अर्ज करूं आपसे, देखें, आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज राइट इन अ वे कि we are spending only 0.6% of our GDP on health in this country. Sri Lanka is spending 2.5% of its GDP on the health. And India is spending about 2%. Bangladesh is spending about 1.85% of their GDP. You know, in Lanka, for example, I keep on visiting every now and then, and nobody is allowed to buy any medicine or ever since their independence, because the government is providing everything. Unfortunately, yes, I agree with you, but I think I think whatever you may say, if they are sponsoring something, like I have never done that. I will never write a medicine, but if it's a good medicine, yes, I will do. But otherwise, I think, we should not really be indebted physicians, to these practices. In this day and age, there is a lot on the internet, and we can learn a lot from everywhere. But still, I would say that, writing medicine according to somebody else's wishes, well, maybe you can use the same salt, yes, but otherwise, writing a particular medicine from a particular company to buy medicine is not really right. कैसर साहब, आप हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं और एमए के सेक्रेटरी भी हैं. हेलो प्रोफेसर कैसर साहब, आप सेक्रेटरी भी हैं और प्रैक्टिशनर भी हैं और कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते रहते हैं, मेडिकल अपडेट्स अरेंज करते हैं. अपने जैसे मजीद साहब ने बताया, फार्मूला वही है, लेकिन अगर एक कंपनी आपको इतनी एक नॉलेज अपडेट कर रही है और उसकी प्राइस और फर्क नहीं है, तो उसको लिखने में क्या हर्ज आप समझते हैं? मैं समझता हूँ उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर if so long as it's not heavy in the pocket of the patient, because we like certain specific medicine. तो सर एज इट इज कंसर्न, एक मेडिसिन जो है इस वक्त 2,000 नाम पे आ रही है, तो क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए, क्या मुमकिन है कि हम हर
प्रोडक्ट की प्राइस भी जाके मार्केट से मालूम करें, आई उनको थिंक याद रखें? सर मेरा ख्याल है मालूम करने की जरूरत नहीं होती, हम सबको पता होता है। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ फिजिशियन, बीइंग अ सर्जन, हमें हर चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जी हाउ मच इज गोइंग टू कॉस्ट टू द पेशेंट। अगर नहीं होता तो हमें थोड़ा सा जांच लें। नहीं मेरे राशिद साहब, मेरे ख्याल में ये बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो रही है, किसी का की मूवमेंट से डिस्टरबेंस हो रही है। राशिद साहब आपने बिल्कुल सही कहा है, एंड आई थिंक अब्दुल मजीद साहब ने बहुत अच्छा everything he has mentioned in his presentation. Excellent presentation, Abdul Majid Saab. And I think जिसको कहते हैं कि आपने हमारे घर की जो भेदी है वो लंका ढा दी है। हर चीज जो हमारे अंदर खराबी है, you have highlighted them, and which is absolutely right. As a Pakistan Medical Association activist, we have tried lot of things to curtail this unethical practice. हमने एक बुकलेट भी निकाली कि कंपनी से आप क्या चीज ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, लेकिन उस पे भी कोई अमल नहीं होता। गवर्नमेंट से मल्टीपल टाइम्स बात की गई बहुत सारे इश्यूज पे कि किसी तरीके से डॉक्टर्स हमारे एथिकल प्रैक्टिस करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मुल्क में हो नहीं पा रहा, और आई थिंक कि दुनिया में भी नहीं हो पाता। वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है। हमारे यहाँ आपने बहुत सारी चीजों को बताया है, लेकिन हम बेसिकली ये समझते हैं कि हमारी अगर तरबियत, वन इज तालीम एंड द अदर वन इज द तरबियत, अगर हम अपनी तरबियत अच्छी है हमारी, तो आई थिंक कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि एट द कॉस्ट ऑफ पेशेंट हम ऐसी दवा लिखेंगे। और हमें राशिद भाई, हमें मालूम होना चाहिए कि जो दवा हम लिख रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, हमें मालूम होना चाहिए। दैट इज वाई वी राइट डाउन इन द हिस्ट्री द सोशो इकोनॉमिकल हिस्ट्री, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताता हूँ कि वाई वी आस्क अबाउट दी सोशो इकोनॉमिकल हिस्ट्री, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप एक एथिकल हो। ऐसा ना हो कि आप 3 मेडिसिन लिखते हैं, उसमें से वो मरीज जो है वो आपने इतनी महंगी लिख दी है कि वो सिर्फ एक मेडिसिन लेता है, बाकी नहीं लेता है। तो हमें तो पेशेंट की ट्रीटमेंट से मतलब है, और हमें ऐसा करना चाहिए कि पेशेंट्स को जिस बीमारी के लिए वो आई है या आया है उसको हम प्रिस्क्राइब करें टू दी पॉइंट, जिसको कहना चाहिए वो करें, और ज्यादा दवाइयों के नहीं। मजीद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन हम देखते हैं कि वो सामने वो इतनी सारी मेडिसिन लिखी हुई है, 3 एनाल्जेसिक्स लिखी हुई है, 2 एंटीबायोटिक्स लिखी हुई है, और मैं पेशेंट से पूछता हूँ कि ये सारी दवाइयां आप खाते हैं या महल्ले वाले भी खाते हैं? वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो हम खुद खाते हैं। और जब उसने कहा कि देखिए सर, इसके पीछे भी तो है। अच्छा, जब पलट के देखा पर्चे को, उनकी प्रिस्क्रिप्शन को, तो पीछे भी 4-5 मेडिसिन लिखी हुई है। तो विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें बिल्कुल गलत है। फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वहां से हम पेशेंट को रिफर करते हैं। जैसे आपने कहा ना कि हम मेरा एक आर्टिकल कोई 20-25 साल पुराना डॉन में छपा था कि वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर, यू शुड रेस्पेक्ट अदर डॉक्टर्स। हम लोग क्या करते हैं कि जी अरे डॉक्टर कैसर को दिखाया आपने, अरे यार ये तो लीडर किस्म के आदमी है, इन्होंने क्या दवा लिखी है, ये सही नहीं, ये क्या ऑपरेशन किया इन्होंने, ये तो गलत कर दिया आपका, तो वो कर दिया। तो ये जो रवैया हमारा है ना, ये बिल्कुल इतना गलत है। और फिर हम क्या करते हैं कि ये हॉस्पिटल में तो सामान नहीं है, आप ऐसा करें फला जगह आ जाइए, वहां पे हम आपका अच्छा ऑपरेशन होगा, वहां सब सामान भी है। तो ये सब चीजें बिल्कुल गलत है। एक चीज और मैं मजीद साहब एक करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो जीडीपी का खर्च होता है हमारा, अकॉर्डिंग टू द WHO, वो 6% होना चाहिए, बट हेयर नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट, उसमें 0.1%, 0.6%, कभी भी 1% का हमारे बजट नहीं बना, कभी भी मेडिकल में, हेल्थ में कभी भी 1% नहीं बना जी। अच्छा सर, मैं आपसे अर्ज करूं, अभी तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई नहीं है। मैंने कहा कि किसी की फीलिंग्स ना इंजर हो जाएं,
کہ یہاں تو بائی گارڈ کمپنی والوں سے وہ کام کروائے جاتے ہیں لائک بچوں کی سالگرہ ہو گئی یو نو ایون شادی کراتے ہیں سر، ولیمہ کراتے ہیں. شادی بیاہ بھی گاڑیاں لیتے ہیں لوگ فار گاڈ سیک، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ایمان سے. بعض اوقات انسان کا شرم سے سر جھک صحیح جاتا کہہ رہے ہے ہیں، بالکل. کہ یہ کچھ جی ہوتا جی ہے بالکل ہمارے پروفیسر. جی ہاں تو بالکل سے. بالکل مجید چودھری صاحب، بالکل یہ جو ہمارا کلچر ہے نا، آئی تھنک کہ یہ کلچر صرف پاکستان میں ہی ہے، یو ایس اے یا ڈیولپ کنٹری میں اس طرح کا نہیں ہے. وی ہیو ٹو چینج. آپ جیسے سینئر ٹیچر جو ہیں اس طرح کا کر کے، بلکہ مجھے سر یہ بتائیں کہ آپ اور ہم ایک کریکولم کے اندر عرصے سے انوالو ہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی تک ہمیں کامیاب نہیں ہو سکے بلکہ ایتھکس ڈیٹوریوریٹ ہو رہے ہیں؟ سر میں نے عرض کیا جیسے بالکل. پہلے عرض کیا کہ آئی تھنک وی ہیو نو رول ماڈلز ایز وی یوز ٹو ہیو ان آور ڈیز آنیسٹلی یو نو. ایبسولوٹلی رائٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی نو پروفیسر امیر الدین جنہوں نے اپنا گھر بیچ کے تو پیڈیاٹرک سرجری ڈپارٹمنٹ بنوا دیا میرے ہاسپٹل. بالکل سر، مجھے یاد ہے سر، بالکل امیر تو الدین. اب بھی مطلب آئی ریمبر رشید احمد قریشی صاحب who provide food to his patients in the wards and so many other examples honestly. جی سر یہ دیکھیں نا، جو کئی میں نیا بلاک بنا ہے، وہ ایک طالب علم نے سارا اپنا بیچ کے پورا 2 ارب روپے کا پورا پروجیکٹ بنا دیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. رول ماڈل ہے نا سر سارے یہ چیزیں. تو بس یہ if چیزیں anybody want to question anybody else. سر میں یہ پوچھنا چاہ پروفیسر رہا ملازم صاحب، تھینک یو ویری مچ ملازم صاحب. ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں مجید صاحب سے کہ آپ کے پاس what you have any suggestion, any program کہ how can we cope this unethical practice in Pakistan. آپ کیا کوئی ایسا سولوشن ہے جس کو ہم جی سر I have been trying votes up and down the country trying to کہ ہمارے ضمیر جاگ جائیں، کرتا رہتا ہوں. اینڈ دین ملازم حسین will bear me out that یہ جو پی ایم ڈی سی کو سارے کے سارے بنا کے دیے ہیں ریسنٹلی، انہوں نے ختم ہو گئی ساری کریکولر چینجز جو ہیں، نیا کریکولم بنا کے دیا تھا about 22 ڈاکیومنٹ. مجھے یاد ہے آپ کے تو ساتھ ہی تھا. باقی سر مطلب یہ ہے کہ آئی تھنک it has to be emphasized in the medical colleges in this country. We have now 178 medical colleges. I think one should never let it go and keep on doing an effort, keep on hammering wherever you can. A lot of us are in important positions where you can have interaction with people and keep on trying to trying to put them right. آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس آپ بتا رہے ہیں پی ایم ڈی سی کے، سر وہ ہمیں اگر مل جائے تو آن دی پلیٹ فارم آف دی پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم تو اپنی کوشش کافی سالوں سے کرتے رہے، تو ہو سکتا ہے آپ کی اس ڈاکومنٹ سے ہمیں کچھ ہیلپ ملے اور ہم اس کو آگے بڑھائیں. I can share with Professor Salma and yes sure. There are 22 documents which prepared. I was the chairman of that PMDC committee. We did it and with the help of course, faculties from all over the country. And لیکن وہ پھر بیچ میں ٹوٹ گئی. جو کچھ اپروو ہوا تھا وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، باقی جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکا اس کا. Sir, thank you so much, sir. Sir, time is too short. Okay. Dr. Umar Khan. Dr. Umar Khan, you want to ask question? General Aslam Sahab, you want to ask the question? Dr. Umar? جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پروفیسر مجید صاحب نے جو اتنی باتیں بتا دیں، کچھ ایسی باتیں تھیں جو رہتی تھی لیکن میں اب بتانا نہیں چاہ رہا. نہیں بتائیں سر، بتائیں سر. مزید ہی گڑبڑ ہو جائے گی. تو بس کریکولم کی حد تک تو ٹھیک ہے، پریکٹس جو ہے نا جی وہ بس اللہ معاف کرے، اب کیا کہیں آپ کو، کہ ہم جو اسٹوڈنٹس کو
رول ماڈل کی سر نے بات کی نا، جو ہم کالجز میں جاتے ہیں جو رول ماڈل ہو رہا ہے کہ ایون بس ابھی میں نہیں کہتا کہ ٹھیک کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا، سیدھی سی بات ہے. سر پیشنٹ چھوڑیں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے سر، ان سے بھی ہاں تو بالکل ہوتی ہے، بالکل ہوتی ان ہے. سے تو لے لیتے ہیں سر. ہاں کبھی 100% رزلٹ دیکھیں دنیا میں، سنے ہیں آپ نے؟ سر 110% بھی آ جاتے ہیں سر، مسئلہ یہ ہوا. صحیح تو میں کہتے ہیں، اور صحیح. پھر میں نے یہاں تک دیکھا سر کہ ہاں آ کے ایک بچے سے کوئی ڈیمانڈ کی تو پھر آ کے کہا کہ جی آپ اس کے نمبر کاٹ دیں. میں نے کہا آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ کام؟ کہ نہیں ہاں بس رائٹ میں پہچانا نہیں تھا اس کو. جی. اینڈ سچ یہ پروفیسر کے اگر میں آپ کو نام لے دوں تو آپ سب ہی جانتے ہیں ان کو سر. دیکھو نا عمر، وٹ سوری اسٹیٹ آف تو افیئرس. اب وہ جو بچے کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے سر، تو وہ آگے کیا پریکٹس کریں گے، کیا صحیح کریکولم کرے گا سر، معاشرہ ان کا کیا بگاڑ لے گا. صحیح صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے اس لیے میں پہلے سوچ رہا تھا خاموش ہوں، ملازم صاحب نے پریشر ڈال دیا تو میں نے کہہ دیا سر. ہیں. نہیں نہیں، میں پروفیسر اسلم صاحب سے ہم وی وڈ جنرل لائک اسلم صاحب، جنرل اسلم Sir, صاحب. thank you very much. It we'd is be always like to made learning. wiser. It is always learning to hearing from you. صرف میرے کمنٹس ہیں، کوئی کوشچن نہیں ہے. ایون جب ہم اسلامک ایتھکس کا نام لیتے ہیں، like they are not pertaining to Islam only, but there are specificities as well. Even in all divine religion of the world, even in Torah and Bible, the ethics have been written and they were followed. And moreover, those people who are non-believers, like even they also follow the ethics under the title of humanism. That is one. Right. Whether we practice it or not, that is altogether a different story. And secondly, when we medical ethics, we specify them only to humans. That is also wrong. So medical ethics pertain to all the living organisms on God's earth, other than all creatures of the universe. Even the animals, insects, plants, microbes, even in prokaryotes, they also, we have to follow some medical ethics as well. So medical ethics are for all the human, all the living organisms in the universe. Of course, there are certain more specificities for the human being. These are my comments. Otherwise, a lot has been said. Thank you very much. Absolutely valid comment, sir. Dr. Muhammad, you want to ask question, and this is the last question. Dr. Muhammad? Sir, Muhammad Saab. جی السلام علیکم. وعلیکم سر یہ السلام. جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ڈاکٹر امیر الدین صاحب نے جو ان کے تھے گھر بیچ کے پیڈیاٹرکس کا جی وارڈ میں لگایا، میرا خیال ہے یہ والی سوچ ہماری جنریشن میں ختم ہو گئی ہے. ہم مور جو ہیں اس طرف ہو گئے ہیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اکانومی کو امپروو کرنا ہے. تو اس سے آپ جو مرضی لے آئیں، ہیلتھ کیئر کمیشن لے آئیں، پی ایم ڈی سی میں جتنے مرضی ریگولیشن لے آئیں، لیکن قوم تب بنے گی جب ہماری وہ سوچ چینج ہوگی. تو وہ والی جو جنریشن تھی، وہ والی سوچ والے لوگ ختم ہو گئے ہیں، جس سے ان ایتھیکل پریکٹس بہت بڑھ گئی ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، آپ صحیح فرماتے ہیں. میں نے وہی عرض کیا نا، ہمارے رول ماڈل ختم ہو گئے ہیں. آئی ریممبر کہ میں ہاسپٹل میں رہا 28 سال. ساری زندگی آپ کو پتہ ہی 0.6% بجٹ سے مریضوں کو کیا ملتا ہے. وی یوز ٹو ہیو فنڈ جس میں پروفیسرز بھی کنٹریبیوٹ کرتے تھے، ڈاکٹرز بھی کرتے تھے، اور اس سے ہم اپنا چلاتے تھے، اپنا وارڈ چلاتے رہے 28 سال آنیسٹلی. تو لیکن مجھے یاد ہے کہ بات یہ ہے کہ وی شوڈ ناٹ گیو اپ، وی شوڈ کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ. کیونکہ Really, sir, we should not give up. We should continue to ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنے رہنا چاہیے. بالکل سر، کرتے رہنا چاہیے. سر یہ ویبینار اور یہ بھی تو ہم اسی وجہ سے کراتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی ہماری آواز کوئی تو سن لے گا نا، کہیں تو یہ آواز ٹکرائے گی نا، کوئی تو اس کا پھل ملے گا نا سر. بالکل صحیح، بالکل. پروفیسر سلما کوندی، اوور ٹو یو ناؤ. جی، بیفور دا ووٹ آف تھینکس میں تھوڑا سا یہ آئیڈیا فلوٹ کرنا چاہتی ہوں. یہاں پہ بہت سے پرنسپلز آف میڈیکل کالجز ہیں، پرو وائس چانسلرز ہیں، اکیڈیمکس سے منسوب لوگ ہیں.
تو جی یہ پی ایم ڈی سی نے ہمیں 12 اسٹینڈرڈ دیے ہیں, کیا ان کے اوپر ہم ویبینار کی سیریز شروع کر دیں؟ آئی جسٹ وانٹ فیڈ بیک. جی Sorry, ہم نے madam. تو شروع کیا ہوا ہے. Sure, sure, please, madam. We have got a full team and they are going to deliberate whenever you want to, inshallah ta'ala. ہم بھی ڈیلی کر زندہ رہے ہیں باد. ان 12 کیونکہ اسٹینڈرڈز اس کر میں رہے ہیں. پھر ہم سب میڈیکل کالجز کی طرف یہ لنک فلوٹ کر دیں گے تاکہ سارا پاکستان مستفید ٹھیک ہو ہے سکے, ٹھیک اور ہے ٹھیک ہے ہو ٹھیک سکتا ہے پی ایم ٹھیک ڈی سی کے متعلقہ لوگوں کو بھی ہم آن بورڈ لیں تو اٹ وڈ بی اے ٹھیک ویری گڈ جسچر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. I'm so grateful to Professor Majeed Chaudry Saab. It was really a very enlightening session. اور اللہ پاک کرے کہ ہمارے ملک میں اینڈ پوری دنیا میں بڑی ڈیڈیکیشن سے, کمٹمنٹ سے اب ڈاکٹرز کام کرے. پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, زندگی بچانا ان کا ایم ہو جائے. And it was a pleasure listening to you, Professor Saab, and it was a pleasure having all the figures over here, all our great teachers like General Aslam Saab, Umar Saab, everyone. Tanveer Saab is here, and so many other people. Thank you and have a very good weekend. Pakistan Zindabad. Thank you, madam, for honoring me and, with this talk to the intelligentsia of the medical profession. Thank you very much and God bless. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving the time, sir. Okay, sir. See you next week, Okay, sir, ji. inshallah. Allah Assalamu alaikum. Allah Thank you. Hafiz. Allah Hafiz. اللہ حافظ. Allah Hafiz.